Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much for joining us today. We are so grateful that you have joined us either in person or on the live stream to learn a little bit more about the upcoming challenges and changes that are going to be facing our community with this with the new Trump administration. So my name is Omar Aziz. I'm the Executive Director for Afghan-American Community Organization, AACO. We are a nonprofit organization across the United States that supports, empowers, and engages the Afghan-American community. We focus on four major areas. We provide scholarships for Afghan-Americans in colleges and universities. We also do community events and leadership, professional skill-building events for the Afghan-American community. We host the annual Afghan-American Conference, which some of you may be aware of. We also provide humanitarian aid and support in Afghanistan, bringing equipment and Wi-Fi to hospitals in Afghanistan and healthcare. And then finally, one of our major areas of focus now with the changing tides of the community has been really focusing on legal services and providing education and outreach around the constantly changing and evolving landscape for the Afghan-American community. And when it comes to immigration, when it comes to law, and the legal work that is critical to our community and to its members. So we are very lucky to have Spojmie Nasiri here today to talk to us about the upcoming challenges and changes that we are going to be facing as a community. And she will be presenting in English, in Dari and Pashto, for us to learn for the community and for others who may be interested. So thank you so much for joining us. And if you have questions, please type them into the live stream, and we'll try to make some time at the end to address some of those as well. But I'm going to go ahead and pass it on to Spojmie Jan. Assalamu alaikum, tashakkur Omar Jan. Saman trota ranikoma de manim Spojmie. Dear خوشحال است تاسو موږ سره په سوشل میډیا کې یاستئ او هم لایو ان پرسن په پلازنټن کالیفورنیا کې دا څو میاشتې کېږي چې د ټرمپ اډمنسټریشن اوس په جنوري شلم کې راځي د موږ کمیونټي ډېر پوښتنه کوي ډېر کنسرن او ورخطا دي چې څنګه به کېږي چې موږ دلته په امریکا کې یو یا موږ چې فامیل غواړو راوړو څه خطر ده څه پروسس د ټرمپ اډمنسټریشن کېږي انشاءالله زه په دری پښتو په انګلیسي به هم دا انفارمیشن د کمیونټي سره شریکم او په اخر کې 15 دقیقې به وساتو چې څوک سوالونه لري په میسج کې اچولی شي موږ به کوشش وکړو چې تاسو جواب درکړو السلام علیکم خوش هستم که شما به لایو استریم کتی ما هستین یا هم در MCC مسجد پلازنتن کتی ما هستین ما امروز درباره ایمیگریشن که ترامپ میآید چی پروسس برای افغانای ما اینجا است چی پروسس با فامیلایتان که اونجا مانده باشه چی کارا میتونین که بکنیم که ببینیم امی فامیلایشان یک جای شون یا چه خطر اینجاست. Thank you everyone for joining me live here. We're so glad that you're joining us this morning and also in person at MCC. My goal is today is providing information about the immigration process and what people can expect under the Trump administration, how they can protect themselves, and also the process for those who have their families back home. So inshallah, I'm going to start with Pashto for about 20 minutes, then Dari 20 minutes, and then English 20 minutes, the same information so that I can serve the widest audience. So اول ډیر خلک پوښتنه مانه کوي چې موږ دفتر ته راځي وایي چې موږ ډیر ورخطا یو موږ چې اوس په امریکا کې یو که موږ ګرین کارت نه یې اخیستلی د ټرمپ اډمنسټریشن لخوا نه څه شي کېږي چې هغه افغانان چې کابل چې کوڅ دی اوس راغلي دي دوی څه وکړي اول مهمترین خبره دا هغه ده چې تاسې که اوس فعلا راغلی یا که اسایلم تم فایل نه یې کړی یا ګرین کارت هم نه یې فایل کړی یا TPS تم نه یې فایل کړی یا هره لار چې ډېر مهم ده چې تاسې یو وکیل سره تماس ونیسئ او خپل کارونه هم مخته ویسئ که تاسې اوس اسایلم قبول سوی باید یو کال ماتل وکړئ ګرین کارت ته فایل وکړئ ګرین کارت هم چې اخیستی کولی شئ چې اسنادونه ځان سره وساتئ یا که تاسې فامیلو ته لا تر اوسه
اسایلم هم قبول سوی یا فامیل سره اپلیکیشن یا چولی پنوم فرم I-730 چې د تاسې فامیل یو جای سي که تاسې ټي پي ایس اچولی سي کولی سي چې که په لارې ټي پي ایس رینیو کړئ یا که تاسې هیومانیټیرین پارول هم درلود که کولی سي اسایلي کیس هم مخته ویسي بله خبره ده چې زموږ افغانان ډېر وارخطا دي چې هغه افغانان تر اوسه کیسونه یې نه ده مخته وړي یا دوی لا تر اوسه اسایلم ته نه ده فایل کړی یا ټي پي ایس نه ده نوی کړی یا ریپرول نه ده کړی دوی وارخطا دي چې موږ ډیپورټ کوي د امریکا نه زه تاسو ته وایم چې زړه مې جم وي دا خبره چې د افغانان ډیپورټ کوي امکان نشته اول پرایورټي د ټرمپ اډمنسټریشن ورکړی ده چې د هغو خلکو لپاره وختي ډیپورټیشن اورډر د قاضي نه یې اخیستی ده که قاضي وختي ویلی چې تاسې د امریکا نه ډیپورټ سوي او که تاسې کریمینل ریکارډ لرئ دواړه که تاسې کریمینل ریکارډ لرئ یا قاضي وختي ویلی چې تاسې ډیپورټ کړئ د امریکا نه امکان ده چې د ټرمپ اډمنسټریشن د هغو کسانو پسې لاړ سي او آیس امیګریشن کسټم انفورسمنټ هم کوشش وکړي چې هغه کسان چې ډیپورټ شوي دي وختي او د امریکا نه ده وتلي د هغو پسې هم امکان ده چې لاړ سي وسفیلن پرون د بایدن اډمنسټریشن د ریپرول د افغانانو سره نه و شریک کړی ډېر وکیلان او نور کسان هم غواړي چې د افغانانو لپاره چې یو پرول لري باید دوباره پرول ورته وکړي موږ به ګورو انشاءالله چې پرول به مخته ځي د افغانانو لپاره نه خو بیا هم ډېر مهم ده که تاسې هر کم سټاټس لرئ ډېر مهم ده چې تاسې هغه مخته ویسئ او بیا هم ډېر مهم ده چې هغه افغانان د موږ دلته راغلي دي چې نوي دي یا که هر څوک نوري چې ګرین کارډ لري ډېر مهم ده چې که تاسې ګرین کارډ لرئ او سټیزن ناست یې کوشش وکړئ چې د پولیس په تابع کې نه یا ډومestic violence یا child abuse یا drunk driving او drunk conviction یا theft چې د معنا د څوک شان پټي ډېر کوشش وکړئ چې تاسې ځانونه وساتئ او کریمینل ریکارډ ونه لرئ خاطر امکان ده که تاسې ګرین کارډ لرئ او ځینې کریمینل ریکارډ ولري امکان ده چې څوک په ډیپورټیشن کې کیس یې مخته لاړ سي بل ډېر مهم ده چې تاسې باید هغه وکړئ دا ډاکومنټونه چې تاسو لرئ که تاسې ګرین کارډ لرئ یا تاسې اسایلم کاغذونه هم لرئ یا ټي پي ایس لرئ یا هیومانیټیرین پارول ښه ده چې تاسې عکسونه واخلئ او په خپل تلیفون کې یا ځان سره په موټر کې چیرې اسنادونه هم درسره وي په کالیفورنیا کې موږ خوشبخته یاستو چې په کالیفورنیا کې د سټیټ او لوکل پولیس ډپارټمنټ د امیګریشن سره کومک نه کوي دوی غواړي چې ډېر پروټیکشن د افغانان د امیګرنټس لپاره ولري که افغان یې که مکسیکوي که هر څوک یې د کالیفورنیا سټیټ او لوکل پولیس د فیډرل آی سره یو ځای کار نه ورسره کوي څوک کالیفورنیا کې تاسې پروټیکشن هلته شته خو بیا هم ډېر مهم ده چې تاسې خپل اسنادونه که لرئ یو عکس یې ونیسئ په تلیفون کې یا په موټر کې چې تاسې په قانوني په امریکا کې یاست یا که څوک د مکسیکو له خوا نه راغلی دي دوی کولی سو یو پروګرام و CBP1 هغه اپ و چې کولی سو استفاده وکړي د هغه لار نه د امریکا ته راسي د ما په نظر او نور وکیلانو هم چې تماس نیولی دی امکان ده چې CBP1 د ټمپررلی هغه سټاپ کې امکان ده چې په اول دوران د ټرمپ د پریزیډنسي کې په مخ کې چې وو هغه کسانو چې غواړي چې اسایلم ته فایل وکړي دوی باید په مکسیکو کې ماتل وکړي چې د دې اسایلم کیس پروسس شي اوس د بایدن اډمنسټریشن خانه کسانو کولی شوی چې اسایلم بورډر کې وغواړي او دوی په امریکا کې کول یا به راتلل بیا به کیسونه یې مخته وړو اول وار چې ټرمپ دلته و دوی ویل چې ټول هغه کسان که افغان یا څوک چې خارجان یې که غواړي چې اسایلم ته فایل وکړي باید دلته په مکسیکو کې ماتل وکړي تا وخت چې د دې اسایلم قبول شي بل ډېر مهم دی چې کسان منه پوښتنه کوي چې د ما فامیل پاته دي او موږ دوی دلته څنګه راوړو ډېر مهم ده بیا هم که د تاسې اسایلم قبول شوی چې تاسې دا فرم I-730 د فامیل لپاره پروسس کوي
امکان ده چې ډیر ځنډ ونیسي دغه I-730 که تاسې فامیل ته اپلیکیشن فایل کړی او هغه پروګرامونه د P1 P2 نه د کیر ټیم که چا خپل نامزد خپل خاوند ته فایل کړی امکان ده چې هغه کیسونه ډیر ځنډ ونیسي دا پروسس ډیر ځنډ نیسي کانسلر پروسسینګ یو د افغانانو لپاره نه ده دا د هر چا لپاره ده خو ډیر موږ افغانان په تشویش کې دي چې ما فامیل افغانستان کې د موږ I-730 فایل کړی ده څومره ځنډ به نیسي امکان ده چې ډیر ځنډ ونیسي چې د دې پروسس مخته لاړ شي بل ډیر مهم ده که څوک گرین کارت لري یا ټراول ډاکومنټ لري دغه اسنادو تاسې عکسونه شیان وساتئ او وخت چې که څوک گرین کارت لري او کریمینل ریکارډ لري که یا ډرنک ډرایوینګ یا ډومestic وایلنس یا هر رقم کریمینل ریکارډز لري ډیر مهم ده چې تاسې خپل فامیل یو وکیل سره تماس ونیسئ او وخت چې تاسې د امریکا نه وځئ که وکیل اجازه درکړی د تاسې تلیفون نمره د یو چا سره یي چې دوی تاسې سره بیا که CBP تاسې ونیسي کولی شئ د هغو سره تماس ونیسي او د تاسې د پاسپورت انفارمیشن هم د یو نفر سره یا خپل وکیل سره شریک وکړئ چې که تاسې بیرته راځئ امریکا ته که څه جنجال وسي کولی شي چې هغه د تاسې وکیل سره خبرې وکړي او د تاسې انفارمیشن ولري هغه کسان چې سټیزن دي چې غواړي ټراولینګ وکړي باید د هغو لپاره کولی شي که دوی په سیکنډري انسپیکشنز کې سوالونه وکړي تاسې حق لري چې خپل تلیفون واز نه کړئ او منته ورته وایي د تاسې نوم او انفارمیشن ډیر مهم ده چې تاسې چې بیرته کسټم بورډر ته راځئ چې تاسې که CBP تاسې تابع وکړي باید ورته وایي چې زه حق لرم زه خپل وکیل سره مې غواړم چې تماس وکړم بیا هم مخکې چې د هغه نه ځئ که تاسې ګرین کارت لرئ تاسې ټراول ډاکومنټ لرئ یو چا سره اسنادونه مو ورکوئ نمره مو ورکوئ چې بیا د تاسې سره تماس ونیسي اخرنۍ خبره دغه ده چې ډیر مهم ده چې تاسې د بدون یو وکیل سره خپل کارونه مخته مه وړئ خاطر ډیر کسان دي چې وکیلان نه دي زموږ په کمیونټي کې د هر کمیونټي کې د افغان کمیونټي کې مکسیکوي کمیونټي کې کسان دي چې دا کاغذونه درته ډکوي بیا امکان چې ډیر جنجال وسي او ډیر د تاسې اسنادونه کارونه وسي ډیر مهم ده چې مخکې د هغه نه یو وکیل سره تماس ونیسئ چې کارونه مخته یوسي او هیڅ چاته روپۍ مه ورکوئ تا وخت چې پوه شئ چې دی وکیل ده که دی تا ته وایي چې وکیل دی د دې لایسنس او شیانو چې پوښتنه وکړئ چې تاسې چیرته لایسنس لري او که تاسې اصلي وکیل هستئ یا هغه کسان دي چې منته دا د امیګریشن فارمونه او ټاکسو فارمونه ډکوي دغه انفارمیشن ما غوښتل تاسو خویندو ورونو سره شریک وکړم زه به اوس په دري باندې صحبت وکړم چې زموږ نور افغانان هم په ده باندې پوه شي سلام علیکم عالمه با دری صحبت میکنم نام من سپوجمه نصیری است ما وکیل مهاجرین هستم از طرف AACO ما پروگرام پیش میبریم من میخواستم حالی صحبت کنم در پشتو من میخوام که کتی افغانای ما در دری صحبت کنم دمی که ترامپ الکشن شده بسیار تشویش کردن افغانای ما کلی خارجا که هستن میترسن که با ما چی میشه من میخوام که اول کمی افغانای ما در امریکا هستن یا چی بکنن اگر شما که اینجا آمدین از طرف که کابل سقوط شد یا از طرف مکزیکو آمدین بسیار مهم است اگر شما هیومانیتریان پرول داشتین و او را نگاه کنین بسیار مهم است اگر شما برای اسایلم فایل نکردین لطفاً برای اسایلم فایل کنین اگر شما با temporary protective status یا رای دیگه بود که با قانونی اینجا شما باشین بسیار مهم است که او استاتوس خود نگاه کنین که هیچ وقت بدون قانونی اینجا نباشین این گپ بسیار یک مهم بر افغانای ماست به هر کس ما دیدیم که چندین افغانای ما آمدن بازش کارهای خودشان پیش نبردن گفتن که ما از راه مکزیکو آمدیم تا حال اسایلم نفایل کردیم یا وقتی که کابل سقوط شد ما برای هیومانیتریان پرول داشتم تا حال TPS نکردیم اسایلم نفایل کردیم SIV نکردیم بسیار مهم است که اول کتی یک وکیل تماس بگیرین که هر استاتوس است او را نگاه کنید
دوم گپ است که افغانای ما بسیار در تشویش هستند که اگر ما استاتیس نداشته باشیم ما را دیپورت میکنه از امریکا. با قانون ایمیگریشن امریکا یادت نمیتونه که یک کس لطفاً از امریکا دیپورت کنن. پروسس از در سالا به سالا میگیره. مگر ترامپ ادمنستریشن گفتن که زیادتر که ما امی پرایورتی برای او کسا هست که وقتی قاضی را دیپورت کردن هم یا کریمینال رکورد داشته باشن که قاضی وقتی گفتن که یا باید از امریکا برای امکان است که یا را دیپورت کنن. با آل با افغانستان یک کس نمیتونه که دیپورت کنه. امکان است که وقت ترامپ بیاید که طالبان تماس بگیرن، امکان است که افغانا را یا پس یا که وقتی دیپورت کردن یا را میکشن از افغانستان یا میتونه که یک شهر دیگه ببریشانن. دلتان جمع باشه اگر شما کریمینال رکورد نداشته باشین شما دیپورت نشدین یا را دیپورت نمیکنه. این پرایورتی نیست. زیادتر افغان ما پشت میکنه که ما پرولی استاتس دارم و میخوایم که ریپرول بکنم. آلی شما میتونین پیش از جنوری 20 امی ریپرول بکنین. دیروز بایدن ادمنستریشن ریپرول کده مگر برای افغانا نکده. زیاد وکیلا آلی فعلا تماس میگیرن که حکومت امریکا که که بایدن ادمنستریشن که افغانای ما که امریکایی بسیار همکاری کردن یا باید امی ریپرول برای افغانای ما بکنن. دیگه چی است که کسای افغانای ما در امریکا هستن شما چی میتونین که خود پروتکشن بکنین؟ مهم است اگر شما اسایلم داشته باشین یا گرین کارت داشته باشین یا تی پی اس داشته باشین یا هم ریپرول هر چی که استاتیستان هست امی اسنادا را نگاه کنین یا در تلفنتان باشه یا در موترتان کاپیشان باشه اگر یک کس پرسان بکنه. خو یک گپ است که در کالیفرنیا ما خوشبخت هستیم از خاطر گورنر نیوسم اترنی جنرال بانتا برای خارجا هر کس که باشه افغانا مکسیکو یا هر کس که خارجا هستن پروتکشن هستن. امی استیت لوکال پولیس دیپارتمنت که فدرال ایمیگریشن آیس که یا همکاری نمیکنن یا یک دیگر راپور نمیدن. در می کمیونیتی در می امیگریشن که مکسیکویا یا کسی هستن خطر چی هستن و خطا هستن که ما را دیپورت میکنن. ما برشان گفتیم و همگی خارجا که امیگریشن افسرها که این کاری نمیکنن به این را دل باشه. بازم خوب است که شما همی اسنادا داشته باشین و را نگاه کنین. دیگه اگر پس اگر هر کس کریمینال رکورد داشته باشه اگر از وقت تر آمده باشه 20 سال آمده باشه افغانستان یا که حال کابل سکوت شده اگر شما کریمینال رکورد داشته باشین هیچ وقت از امریکا نبراین تا که یک وکیل شخصی و لایسنس وکیل تماس بگیرین. از خاطر اگر شما کریمینال رکورد داشته باشین باز از امریکا سفر داشته باشین گرین کارت هولدر پس که میایی امکان است که شما را در دیپورتیشن پرتا. مگر ایتو نیست که اگر یک کس کریمینال دومستیک وایلنس داشته باشه یا کنویکشن بچه داشته باشه گرین کارت داره یا از رای دیگه میرن شهر دیگه وقتی که پس میایین اگر شما در دیپورتیشن میمانه ایتو نمیکنه که شما دفعتاً دیپورتید میکنه یا میمانه که شما در امریکا بیاین باز با سالا کیستان در جریان ایمیگریشن کورت امریکا می باشه. خب هیچ وقت که من برای هر خارجا که هستن برشان میگم که یک وقت که میری که یک وکیل گپ بزن امکان است که خطر برتون داشته باشه هیچ از امریکا نبرایی. وقتی که از امریکا میرین بسیار مهم است که تلفن نمره تان کاپی پاسپورت تان دمی هر خارجا که سیتیزن نیستن ایلی نمره داشته باشه. امی 9 دیجیت یا 8 دیجیت نمره ایلی نمبر است. وره به فامیلایتان نگاه کنه از خاطر اگر ایمیگریشن شما را بندی کنه در دیتنشن سنتر فامیلتان شما را میتونه که پیدا کنه از طرف ای نمبر و ای نمبر بسیار مهم است که کتی شما فامیلایتان را بانید. نمره تلفنتان اگر تلفنتان گرفت در میدان هوایی یا چی شد یا اگر اینجا باشه تلفنتان کس گرفت بسیار مهم است که یک نمره یک فامیلتان در فکرتان باشه.
از خاطر کلمات نمره تلفن زنگ میزنیم نمره را نداریم، یادم نیست. یک نمره را یادتان باشه که لطفاً به یک فامیل زنگ بزنین بعد از اون که یک وکیل تماس بگیره. وقتی که کس سیتیزن باشه از طرف سفر پس میاین، اگر سیتیزن باشین شما باید حق دارین که پس امریکا بیاین. شما یا حق ندارن که زیاد سوالات پرسان کنه یا تلفنتان آواز کنن. امکان است که شما را در secondary inspection یک چند ساعت شما را نگاه کنن، مگر میتونین که بگوین که من سیتیزن هستم، من حق دارم که پس امریکا بیایم، تلفن خود آواز نمی کنم، انفورمیشن نمیتونم. از خاطر که تلفن آواز کنی باز کل انفورمیشن تانو میگیره. یگان کسا میگه خب من در تلفنم چی ندارم، خب یا حق ندارن، باز انفورمیشن کانتکت انفورمیشن کل چیزای تانو داره. از خاطر بسیار مهم است. هیچ کاغذ چیزا که در برتان بده که پر کنین بگین ما بدون وکیلی را امضا نمی کنم. این با کسا که سیتیزن هستن. بسیار مهم است که اگر کس حال فعلا کمک کار داشته باشه، من میفهمم که چه مشکل است که وکیل پیدا کنیم. مهم نیست که باید وکیل افغان باشه و افغان وکیل نمخداد یک چند دست که زیاد نیست، مگر حال در کمیونیتی ما زیاد نفر است که همی اسنادا را برای افغانای ما پر میکنه، مگر یا وکیل نیستن یا حق ندارن با قانون امریکا که لیگل ادوایس براتان بدن. از خاطر است که مهم است که کارایتان پیش ببرین که یک وکیل تماس بگیرین و هیچ وقت که یک کس پیسه نتی تا که یک بفهمین که یا وکیل هستن. امی انفورمیشن بسیار افغانای ما تشویش دارن که ما اینجا آمده ما میخوایم که فامیلای ما را بیاریم. با ایرا دوران اول که ترامپ اینجا بود کل کارا در امریکا و هم کل کارا در کانسولر پروسسینگ مانا که پس فامیل خودم می آوردن یک ذره تال میگیره، وقت میگیره. اگر شما گرین کارت گرفتین از طرف اسایلم فرم آی 730 با فامیلایتان فایل کردین یا P1 یا P2 فایل کردین یا امی از رای دیگه با فامیلایتان یا در کیر تیم فامیلایتان پیش بردین، امکان است که زیاد وقت بگیره. حال فعلا برای افغانای ما یک سفارت میتونن برن که به اسلام آباد یا رواندا، زیادتر برای افغانای ما چی نمیتن، امی ویسا نمیتن. اگر شما آی 730 را به فامیلایتان پیش بردین بازم میگم که زیادتر یک ذره وقت میگیره. امی انفورمیشن است که ما میخواستم که شیر کنیم شما که در دری اگر شما سوال داشته باشین میتونین در لایو مسنجر بانین و را ما پیش ببریم. حالا من فعلا میخوام که انفورمیشن در انگلیسی ترجمه کنم که امی افغانای ما که میخواین در انگلیسی بفهمن. So I spoke briefly in Pashto and I spoke briefly in Dari. I know that there's a lot of questions probably coming in, so I want to save some time. We're here till 12:30, so we have an hour. I'm going to spend the next 30 minutes speaking about this process in English so that others can understand if they don't speak Pashto or Dari. This information is not only for newly arrived Afghans, it's for every single immigrant that's out there and what they can do to protect themselves and what to expect under the Trump administration. So one of the questions I get now that January 20th the Trump administration is coming is what can immigrants do to protect themselves inside the United States, whether Afghan or other immigrants. Well, we're lucky that we live in a state of California where the governor has provided guidance and Attorney General Bonta has provided protection for immigrants, whether Afghans or immigrants from other communities. So first and foremost, I'm sorry, can I ask them to be quiet? I'm so sorry. We have guests here live, so I wanted to make sure I was giving all the information.
So one of the things is that if you're living in California and hopefully other states, they provide protection for immigrants. First and foremost, immigration custom enforcement, there's no cooperation from state and local officials in California to cooperate with law enforcement and do mass deportation that the administration coming in is seeking to do. So that's one thing to kind of like calm the community in that regards. And I know that I'm live streamed all across the U.S., so again, I want to reiterate, I'm speaking for California. Maybe other states are going to be providing similar protections for everyone. Second of all, for those Afghans who were paroled in August of 2021 and onwards, and also for those who came in through the Mexican border. It's very, very important, first and foremost, that any type of status that you have, whether you have humanitarian parole, whether you have TPS or re-parole, or you have been waiting to file for asylum, make sure that whatever status you have, you file the required documents to maintain your status. You do not want to fall out of status. One, it won't provide you protection for legal status, and two, it's important to have that record. If you have a 2-year work permit, consider renewing it to possibly get a 5-year work permit. That might be possible, but that might go away under the new administration. If your case is processing for a long time and you're working with an attorney or an organization that's helping you, maybe reach out to congressional help to see if there's any way to expedite your application. If you have SIV status or you're thinking of applying for asylum but you haven't, please apply for one of those reliefs that you're seeking, because being out of status could potentially harm you without having any status, so it's very important to do that. The other thing is, if you have arrived recently or you have been here for many years, I would consider, if you are a U.S. citizen but you don't have a U.S. passport, please apply for the U.S. passports for your family as soon as possible, just so you have the passport. The regulations may get difficult. Again, those are for individuals who are U.S. citizens, but they just haven't gotten around to filing for a U.S. passport. Please take the time. It's a very quick process online. You can just pay a little bit and then get it expedited process. The other thing that I'm really seeing in the Afghan community and other community is this talk about mass deportation and the risk of being there. Now, they have said that, and I've seen it in the past under this administration, is the priority for those who have already been ordered deported by the immigration judge, or they have criminal record and law enforcement, ICE has access to those records, they may put potentially someone in deportation. So unless you've already been ordered deported by an immigration judge, or you have a criminal record that makes you deportable, if you're a green card holder, or if you're an asylee or SIV or TPS or humanitarian parole, whatever it may be, those individuals are potentially at risk. And so you should consult with an immigration attorney that handles criminal convictions and give you advice on that. So that's very, very important. The other thing I just caution the community, including our beloved Afghan community, is if you have asylee status, if you have green card status, if you have TPS, humanitarian parole, whatever status you have right now, make copies of the documentations in your phones or in your car so you have those documents in case it's necessary. Now, local and state law enforcement under the Constitution are not allowed to ask you for your legal status and ask you, what is your status, where you're from. You can just say, I want to remain silent and I want my attorney here. And if you have a family member or someone in the community that can guide you, just give them a call. You do not have to disclose your legal status to anybody. If you come into contact with immigration, they're usually looking for somebody. They're not going to go randomly and ask people their immigration status. Or we hope that that's not what they're going to be doing. So for those Afghans coming in through the Mexican, U.S.-Mexican border, some things to keep in mind that right now some of you may have used the CBP One app. Likely the CBP One app was
It's an app that you use to get an appointment to speak to an asylum officer at the border. Most likely the CBP1 app will be canceled. And like last time, Trump administration had people wait outside in Mexico to ask for asylum. Right now, under this administration, you would get an interview at the border, and if it was credible fear, you were allowed into the U.S. and continue with the asylum. So we'll see likely changes with those. People worry about being deported back to Afghanistan. At this time, Afghanistan is not taking people who have been ordered deported, but potentially we may see that change in that under the administration if the Afghan government decides to take people back, or you may get deported to a third country. But again, that is not mass deportation. That is not for majority of the Afghans. It's mainly for those who have been deported or they have criminal record. And so for all the newcomers that are here, my advice would be is, stay out of trouble. Do not, avoid getting into contact with law enforcement, whether domestic violence, theft, drug convictions, DUIs, especially if you're an asylee and a green card holder. Those have catastrophic consequences for your long-term immigration status, so it's very important to protect that. Now, a lot of people are rightfully worried they got evacuated from Afghanistan, but their family members are still left. So every day I get questions about, I've had asylum and I haven't filed anything. So keep in mind, if you have asylum, you will have to wait about a year, but you can file earlier for your green card. But when you file for your asylum, or if you haven't, it's very, very important that you file for your asylum right away. If your asylum is approved and you put your family members in it, which is the form I-730, it's very important that you file that for your family. And then the process, unfortunately, right now, even now under the current administration, has been extensive to bring family members. We anticipate that that process is going to take even longer in years. So, for example, right now, if I filed for a spouse of a U.S. citizen, it's taking about three years or more to bring that family members here. So I had the opportunity to go to the military bases, and many families were left apart, and they were saying, oh, my family's coming. Unfortunately, that's not the case. So with this administration, we're going to see long processes for the I-730. We anticipate that the care team that's done the evacuation is going to get less and less, and possibly the whole program may go away. A lot of questions I get asked is about the P1, P2 program. Even from when the Taliban came in 2021, there have been, alhamdulillah, many people that came in through the P1, P2, but that's a very small percentage of the number of people who have applied for P1, P2. And we anticipate that the longer wait process for those, and then also it may potentially go away, but I'm not certain if that program is going to go away. We're also going to see severe delays at the consular processing. So unfortunately, right now at this time, the only place Afghans can get an interview is Islamabad, and some in Rwanda, and maybe a few in Qatar and other places. But if there's no embassy designated for Afghans to go directly, Afghans are going to have a very limited time. So for those who are waiting to be reunited with their loved ones through the I-730 or through other processes, it's just going to get longer for everyone. Now, I wanted to kind of talk about, like, when you're traveling, whether you're traveling on a travel document because Afghans can't get passports renewed immediately, or you're a green card holder, or you're a U.S. citizen. We're living in an age where the Custom Border Protection officers have the authority to do whatever they want to go ahead and make it difficult for some people. So it's very, very important for people to keep a copy of your passport, keep a copy of your itinerary with a loved one. And also, it's very, very important in this day and age where we have our cell phones, we don't know anybody's number. They may take your phone away, so at that you have a right to talk to a family member, make a call.
So memorize one phone number to somebody. Let them know that you're traveling. And if you have an attorney, let your attorney know that, hey, at this time I'm traveling and I want to make sure that there's no issue. Inshallah, there's no issues. These are just precautions that we want to take too, in case we get that one rogue officer where they're giving you difficulties. Now, I'm not here to put fear in everyone. I'm just saying that let's be cautious. I'm a U.S. citizen and I travel, and I will wholeheartedly say I am an immigration attorney. I have colleagues who I tell them, hey, I'm traveling. In case something happens, can I get a hold of you? So if I'm an attorney and I'm a U.S. citizen and I'm taking that precaution, I would want other people. And 99% of the time, nothing happens to me. The 1% I might get pulled over or ask questions. So just being cautious, but not being fearful. So it's a balance of what I'm trying to do is to educate the community without putting that fear in the community. So that's really, really important. If you're a U.S. citizen, you have a right to enter the country, even if you're a green card holder and others, but particularly if you're a U.S. citizen, you have a right to enter. You have a right to not answer any questions. If they want to open your phone, you have a right not to open. Now, they may keep you in inspection, and you can say, I have a right to talk to an attorney. Now, you may not have an attorney, and that's fine, but you should have a phone number for a family member that can reach out to and then give that information. So it's really important. And do not, under any circumstances, fill out any papers, whether you're a green card holder, whether you're an asylee traveling to another country, coming back in. Now, I want to touch on an issue, and I'm going to do it in Pashto and Dari too, because I forgot to do this. Is very important. I'll do it in English first. If you got your green card based on asylum, and you're from Afghanistan or you're from whatever country, under the laws, the reason you got asylum is because you had fear of returning to your home country. So if you're a green card holder, please, please do not travel back to your home country. I'm seeing that a lot with the Afghan community, saying, I got my green card, I can go. The distinction and the very important issue I want to raise is, if you got your green card through SIV, the Special Immigrant Visa, yes, you can travel to Afghanistan under the laws of the U.S., but you might be risking your safety because you're a translator. So that's a personal decision I leave up to people. But as an asylee green card holder, you should not, especially under this administration. بخنه غواړم یو خبره وه چې ما غواړم چې ټول خپل افغانانو سره معرفي وکړم. ما له یاده ووت مخکې که تاسې ګرین کارت د اسایلم له خوا نه اخیستی، تاسې اسایلم اخیسته ده خاطر چې تاسې د امریکا حکومت وویل زه خطر لرم، زه نسم کولی چې بیرته لاړ شم. که تاسې ګرین کارت د اسایلم له خوا نه یې اخیستی، هیڅ امکان نشته چې تاسې بیرته افغانستان ته لاړ شئ. کولی شئ پاکستان، نور شهرو ته کوئ، ترکیه، هندوستان، هر چېرته، مگر افغانستان ته نشئ تللی تا وقت تاسې خپل گرین کارت واخلئ. یک موضوع برای افغانان ما شریک میکردم که بسیار افغانان ما پرسان میکنن که فلانی گرین کارت خود گرفت رفت افغانستان، هیچ جنجال نبود، پرابلم نبود. با قانون امریکا اگر شما گرین کارت برای اسایلم گرفته باشین، شما گفته بودین که من خطر دارم، من نمیتونم که افغانستان برم، در گرین کارتتان نوشته کرده یک کد است که چطور کدام راه شما گرین کارت گرفتین. امکان است در هر وقت در بایدن، اوباما، هر کس که بود، ترامپ، هر کس که باشه، امکان است که همین کاستم بوردر پروتکشن شما رو سوال کنن که شما گرین کارتتان از اسایلم گرفتین، چطور افغانستان رفتین؟ نرین، شما بسیار با جنجالا برتان میشه. و افغانای ما که برای اسایوی آمدن از قانون امریکا میتونه که برن پس افغانستان. و دل خودتان اگر شما میخواین که برین، شما بدن ترجمانی کردین، با کارا کردین، اگر با خطر باشین که حکومت افغانستان آله، مگر با قانون امریکا شما حق دارین که برین افغانستان. این که بسیار مهم است. اگر در دوران پیش از این که نو ادمنستریشن میآید شما رفتین با گرین کارت اسایلم گرفته بودین، باز با گرین کارت رفته بودین، با آینده وقتی که با سیتیزنشیپ فایل میکنین امکان است که براتون شود. این گپ بسیار مهم است که من میخواستم که افغانای خود شریک بکنم. دیگر گپ است که بسیار مهم است که شما حالا من میفهمم که افغانای ما زیاد نیست، وکیلا در امریکا چندین افغان، مگر مهم نیست که شما صحبت کنید که وکیل افغان ها، نامخدا امریکایی وکیلا زیاد است، میتونن که ترجمانا داشته باشه.
بسیار مهم است که همکاری تانه که کسا که وکیل نیستن شما اکتر نه آمدین افغانستان یا پیش آمده بدین میتونید که اجازه باشه که سوال کنید. So what I was saying was it's very important again for those immigrants, whether they're newly arrived or they've been here for many years, do not consult with people who are not immigration attorneys. These individuals are popping up all over the Bay Area, not only for the Afghan community, but they're popping up for the Hispanic community, for other communities. Right now, they're taking advantage of your vulnerability. They know how desperate you are and you need help. I understand the challenge for our newcomers is financial, not understanding the system, trusting people. But if you're going to work with these people, make sure you ask them they are licensed. If they are not licensed, they may be able to fill out a form for you, but I assure you that when it comes to the legal questions and the legal issues that come up, they're going to walk away, they're going to leave you, and they're going to tell you, all I did is I filled out the paperwork, I did not give you legal advice. I have been practicing for 17 years, and I've never seen so much distress in my community as I do now, because they've gone to someone who just filled out the papers but didn't understand the legal capacity and the legal consequences for you and your cases and your loved ones, and the separation and possibly deportation. So again, I get calls every day, hundreds of calls for people asking for help. There are many attorneys in the community that you can reach out to be able to help you and give the advice that's needed. And so again, it's very important to keep in mind whether you're a newcomer or you're a citizen or you're a green card holder, that you know your rights. We will continue, AACO will continue, and other organizations will continue to have these presentations for our community so that they understand and they know what their protection and what their rights are. I know I have spoken a lot. What I want to do is, for the next 30 minutes or so, leave the floor open here for our audience and also for those live streamed questions I can ask. Now, please keep in mind I cannot answer specific case questions for privacy. But if someone has general questions, I can go ahead and answer those questions. And I wanted to bring back our board ED, Omar John, up here and see if there are questions coming in, and we can go from there. Sure. Thank you, Spojmie John, for the very informative presentation and helping us to understand of what we need to be prepared for. There was a question online. Someone was asking and was sharing a little bit about how they have a hearing that keeps getting postponed by their judge, and they say for no reason. They are a parolee, and my attorney has filed for asylum. So it seems like they just keep getting delayed, and they're just confused why this is happening and what's going on. What language do you want me to answer? I can do The question came in English, so yeah. So آقای چه سوال کړی و چې د ما اسایلم ته فایل کړی ده او د ما کیس ډیلی کیږي. هغه افغانان چې په مکسیکو لارې نه راغلي دي یو ته پرایورټي نشته چې د دې اسایلم کیسونه امکان ده چې ډېر کیسونه په محکمه کې او قاضي کیسونه زیات دي هغه له خوا نه به دی ډیلی سوی. هغه افغانان چې وخت کابل څخه کوز شو د حکومت له خوا نه د هغو کیسونه priority ورکړی چې اکسپیډایټ وشي. اما افغانای ما که از راه منم فهم که سوال از نفر است که از راه مکسیکو آمده یا وقتی که کابل سکوت شد. حکومت بایدن با افغانای ما که از راه وقتی که کابل سکوت شد که پرالی آمدن با وا اسایلم کیسایشان اکسپیډایټ کردن. من میفهمم که یگان افغانای ما کیس اسایلمش از را در 2 ماه گرفته باشه یا در 1 سال، کیسا فرق داره. امکان است که تابع میکنه که ریسرچ میکنه سکیوریتی سوالا. و افغانای ما که از راه مکسیکو آمدن هزارا کیسا هستند در محکمه. امکان است که قاضی کیسای دیگه داشته باشه، دیلی کرده باشه، کورت دیت داشته باشه. از او خاطر اگر کس وکیل داشته باشه خوب تر است که کتی وکیلتان تماس بگیرین. اگر با وکیل میکنه نمیتونه بکنه، اگر قاضی میگه که من چینجش میکنم، ریسکیجول میکنم، باید انتظار بکنیم. مگر کس که با اسایلم فایل کرده باشه از راه مکسیکو
بعد از 6 ماه میتونستن که ورک پرمیت داشته باشه. من میفهمم که عجله دارن که چرا سالم ما پیش نمیره، خب خوبتر است که یا امی ورک پرمیت داشته باشه. The question is that my case is in immigration court and it keeps getting delayed. What I wanted to say and make a very important distinction, for those Afghans who were paroled in, the Biden administration gave up expedited processing, so some Afghans got their asylum in like 2 months or 6 months. Some of them are still pending. Every case varies and it depends on the specifics of each case and security background checks. The distinction I want to make is for those Afghans who were coming in through the Mexican border and they were seeking asylum, their cases are not expedited. There are hundreds and thousands of asylum cases pending. And for this particular question, it might have been that the judge was overloaded with cases and it keeps getting delayed. The good thing is you have an attorney helping you. So just unfortunately, this is the process of what we're going to see, and we're going to see more delays. If you do have asylum, obviously, after 6 months, you are able to apply for a work permit. As long as you're able to legally work and your asylum is pending, then all you can do is just wait. We have another question that came in asking about the future of NIW skilled-based green card process under the new administration. Let me check something. So I was looking up the national interest waiver green card. I want to see the timing. So those are based on demonstrate their work of national importance. So those are like employment based. What we're hearing, as many of you have probably seen, is that right now Elon Musk wants more H-1Bs and the new NIWs, whereas Trump. So I think we may see increase in those visas. We're going to have to see what's going to happen under the Trump administration. I can't for sure say, but if they do increase those visas, just expect those to take long time processing, just like everything else. And then one more question came up. This may be the last question. And someone is just saying, they have an asylum case. They've been pending for an interview since 2021. And I think the question is just like, when should they expect to hear back? So I think you've addressed this a little bit earlier, but just folks not sure about, their timeline. Well, again, it depends on if you have an attorney. So, having an attorney helping you with the asylum cases is going to make a tremendous difference. I don't know who filed your asylum case. I don't know if it was affirmative asylum case or defensive in immigration court. One of the things you can do is you can reach out to your local congressman or local senator. In-house, they have immigration staff that can kind of do an inquiry for you. So I don't have much information on the specifics of this, but if you have an attorney, speak with your attorney. If you don't have an attorney, reach out to the local congressman or senator in your local district and see if they can do an inquiry with the asylum office and give you some guidance about, they can get information and get you updates. I think we'll end with just, is there one or two points that you want everyone to take away from your presentation today that is just really critical for those of us in our community, with this new administration? Like, what are those, those few things that you want everyone to just remember moving forward? Thank you. And I'm not sure if the audience has any questions. We'll go there. Okay. یو سوال وکړو چې دوه درې چې تاسو ته ویل سم چې تاسو اوس په فکر کې زه پیغام ما ډېرې خبرې وکړې په هر باره کې ډېر مهم ده که تاسو اوس سټاټس نه لرئ او تاسو یا سټاټس هم هغه لرئ که تاسو هیومانیټیرین پرول لرئ یا ټي پی ایس لرئ یا تاسو اسایلم ته نه فایل کړی یا تاسو اسایوي ته اول خبره ډېر مهم ده چې تاسو خپل اسنادونه فایل کړئ چې د تاسو کیسونه مخ ته لاړ شي. دویم خبره دا ده چې
ډیر کوشش وکړي چې په criminal record ونه لري په امریکا کې که drunk driving یا domestic violence child abuse به د پولیس سره په کانټاکټ کې مکیږي دا ډیر ستونزې ترته پیدا کیږي او دریم که تاسو travel کوئ ډیر مهم دی چې یو څوک پوهی د تاسو اسنادونه د تاسو تلیفون نمبر شین که تاسو لارسي او کوم چې بیرته راځي او خبره وسی کولی شي چې هغه نفر ته تلفن وکړي سوال بود که همین دو سه تا پوینتس برای شما چی بگویم که شما نگاه کنین از این گپا اول بیاد اندازه مهم است که شما حال فعلا اگر استاتس نداشته باشین با یک رای قانونی فایل نکردین یا اسایلم یا TPS یا humanitarian pro بسیار مهم است هر راه که شما دارین لطفاً کارایتان پیش ببرین اگر شما با humanitarian پارول آمده بدین 2021 منتها پارول میکنین امکان است که ترامپ پارول رو وسو کنه بعد شما به قانون میمانین اسایلم فایل کنین هر راه که داشته باشین یک کمی است دوم گپ است بسیار مهم است که کوشش بکنین که در امی کتی پلیس کانتکت نگیرین domestic violence child abuse چی پت میکنین از دکانا یا drunk driving اگر شما criminal record داشته باشین بسیار جنجالا برتان میشه امکان است که permanent green card تان نگیرین امکان است که شما را در deportation پرته این گپ دوم است سوم گپ است اگر بسیار مهم است که شما سفر داشته باشین امی اسنادایتان یک کاپی که یک فامیلایتان نگاه کنین اگر شما را پس که میایین تابع میکنه در custom border protection بسیار مهم است که یک نمره در فکرتان یاد داشته باشین اگر تلفنتان بگیره امکان است که نباره که وازش کنین یک نمره در دلتان در فکرتان باشه So Omar, John asked me what are the 3 points to take away. I know I talked a lot in Pashto and Dari and I'm sorry if I went a little fast. I was trying to cover everything, so I hope that everybody got it, the information that I was trying to give out to the community. The 3 most important points that I would point out of the conversation for the last hour that we've had is number 1, whatever your status is, whether you came in as a parolee, humanitarian parole on the HP, TPS, and you have not filed for a permanent way to get status, it's very, very critical that you either continue the process that you have and do that, or file for asylum or whichever way through a family member. Do not just leave your status hanging because that's going to have an effect on you long term. Number 2, it's very, very important that you do not come in contact with law enforcement. Whether, I'm seeing in the community, in all communities, not just Afghan communities, domestic violence, child abuse, theft, DUIs, any kind of a criminal record has always had, tremendous impact on your legal status, but more so under this administration. If you have those sort of criminal records, it's very important to speak with a criminal immigration attorney. But even a criminal immigration attorney can only do so much to try to prevent that. So first is avoid coming into contact with law enforcement by committing crimes, and then also hiring a criminal attorney and an immigration attorney. Not only would it affect you getting your status, but certain crimes may actually make you deportable. So it's very important to avoid those issues in our community and in the immigrant community. The third point I would say is very important is whether you're traveling as an asylee with again, do not travel to your home country, but anywhere else you're traveling, or you're traveling as a green card holder or a citizen. Make sure a trusted family member has copies of all your documents, and that you memorize a phone number in case CBP takes your phone. You have that one person you can call who can then contact a lawyer for you. So those are the 3 points I would say. The last thing I would say is if you are experiencing any type of ill treatment, whether you're a green card holder, citizen, asylee, please report it to your local CARE chapter. I am a CARE National Board member, and we have local chapters. We have the San Francisco chapter. We have a wonderful ED, Zara Bilu, and her staff who are there to help. So just report your experiences. یو بل موضوع ډیر مهم ده چې کتا سه وخت د بیرته امریکا ته راځي د سفر نه
که تاسو ته کوم جنجال سوی یا څومره ستونزې سوي تاسو کولی شئ د کیر سره CAIR کولی شئ ګوګل کړئ د لوکل چاپټر ساکرمنټو کې سان فرانسیسکو کې سان دیګو کې موږ چاپټرز لرو د کیر لخوا هغه کیر نه دي چې افغانان ایواکویټ کړي دا CAIR د Council on American Islamic Relation آخرین گپ من میخوام که به افغانای ما برسه مسلمانای ما برسه اگر شما سفر داشته باشین یا اینجا یک گپ براتون شده باشه شما میتونید که کیر Council on American Islamic Relation تماس بگیرین میتونید که گوگلش کنین راپور بدین که چی گپ سرتون شده چی شده یک موضوع دیگه یادم رفت که من بگویم اگر اینجا شما یک پلیس یا FBI در خانه تان بیاین دروازه تان تک تک کنه بسیار مهم است شما میتونید که دروازه را باز نکنید نگوین که بیا یک چای بخور کچه بخور که ما گپای بتان شروع میکنه هیچ دروازه را باز نکنین بگوین که کارتان را از راه بانین ما که وکیل خود گپ میزنم یا حق نداره که شما باید بترین دروازه باز کنین یا در خانه تان بیارین یا کچان تماس بگیرین این بسیار یک گپ مهم است باز اگر چی شد لطفاً میتونین که با کیر برای کل مسلمان ها همکاری وکیلا دارن پول نمیتین میتونین که تماس بگیرین یا بله دیر مهم خبر دستی که تاسی کورتا یا FBI راسی یا پلیس راسی او تاسی نسوال که دیر مهم دستی تاسی اک لری سی دروازه رو تواز نکیا او دست نیست راسی چای وخوری کچا ورکی یا شای ورکی ایت دروازه موازه وی ورتوایی سی تاسی کار دی ما دروازه لاندین واچویا او زبخ خپل وکیل سره خبري وکم او تاسو کولی شئ چې یا سان فرانسیسکو ساکرمنټو سان دیګو یا په ټول امریکا کې کیر چاپټرونه شته یو سره تماس ونیسئ او هیڅ وخت د FBI سره بدون یو وکیل خبري مکوئ. The last thing, and I promise to leave it here so in case we have more questions, is if an FBI or a police agent comes to your home, please know that you have a right to not open the door and do not invite them into your home. Do not invite them for tea and cookies and chit-chat with them. They're looking for something and you're vulnerable. So just make sure you do not open your door. You can ask them politely, please put your name and your card under my door. I will contact my lawyer and I will be back in touch with you. And then immediately after that, contact your local care chapter. We have, alhamdulillah, 4 in California. We have them all across the country. I am a CARE National Board member. I can be found easily. Someone can contact me. I can connect them or call the local chapter to report that. And then there's no charge. If it's a sufficient case, CARE will represent you. And so we're living in this time of a lot of uncertainty. Again, this information was to empower our community, not fear our community, because without education, we cannot defend ourselves. So I hope, along with our AACO and our partners 5 Pillars, and the NCC, you found this to be informative, and we're still here live. If there are any more questions coming in, we also have our audiences here if they have any questions that I can answer in Pashto, Dari, or English. Thank you so much, Spojmie, and for everyone who's joining us on the live stream. We thank you all for joining today. Thank you to our partners, 5 Pillars and MCC East Bay for their gracious co-hosting and bringing us here and providing school supplies and materials for families who have been able to join us today. So we'll go ahead and wrap up the live stream at this time, and then we're going to take some questions from those that are here in the audience. So thank you for those of you that have joined us today.